circle, it is a path traced by a moving point. ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದು? ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ equidistant from a fixed point, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ equidistant ಆಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೇ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ equidistant from a fixed point. That fixed point is called center of the circle. A fixed point ಅನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Center of the circle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್, circle with center O, the line which touches the circle at only one point, the line touches the circle at only one point is called tangent. If cut the circle at 2 points, A and B, 2 points, and it continue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is called as secant. If the line cut the circle at 2 points, but whose end points are lie on the circle only, continue ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, that is called chord. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? chord ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If I take one circle with the center O, how many tangents we can draw to the circle? Infinitely many tangents we can draw. From one external point, how many tangents we can draw to the circle? ಒಂದು external point ಇಂದ ಎಷ್ಟು tangent draw ಮಾಡ್ಬೋದು? A line touches the circle at one point. So this is the line touches the circle at one point. This is the line touches the circle at one point. So only 2 tangents we can draw. How many pairs of parallel tangents we can draw at a time? 2 again. So one is here, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಓನ್ಲಿ 2 are possible. This is tangent 1, this is tangent 2, which are parallel theorem. So if I draw a radius to the tangent, that is always perpendicular to the tangent, and that is the shortest. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ if I draw the radius, that radius is always perpendicular to the tangent. If I draw a radius here, radius draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ವೇರ್? at the point of contact. ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಸಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? at the point of contact. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ now it is perpendicular. ಎಲ್ಲಿ? at the point of contact between the radius and tangent ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is called point of contact. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ perpendicular to the
tangent at the point of contact, at the point of contact, at the point of contact, point of contact. And if you draw any other line ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಬೇರೆದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ A1, ದಿಸ್ ಈಸ್ A2, ದಿಸ್ ಈಸ್ A3, ದಿಸ್ ಈಸ್ A4, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ OA1 ಇದೆಯಲ್ಲ, OA1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ OA. OA2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ OA. OA3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ OA. ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ OAಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದು ರೇಡಿಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದು, ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು what is the question? Third one ಹೇಳಿ. ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 5. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಟ್ P, ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎಟ್ Q. ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಎಟ್ Q ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇದು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ನಾವು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? Whether they ask you to calculate this or not, PQ they ask you to calculate, right? What is Pythagoras theorem says? That is hypotenuse the square is equal to sum of the square of other two sides, that is square of other two sides, that is PQ, their sum. That is hypotenuse the square is equal to sum of the squares of other two sides, right? That is 12 square is 144 equal to 25 plus PQ square. Idi kade bandre 144 minus 25. How much it is? 144 minus 25? 190 na? 119 na? Equal to PQ square. Then what is PQ is equal to? Root of 119. Don't write plus or minus. For a circle with the center O, two tangents are drawn, that is PA and PQ are the two tangents are drawn. They ask you to prove that this PA and PQ are equal. What they ask you to prove? To prove is PA equal to PQ. PA equal to PQ. For that what I will do is, I will draw this radius. This is OA and OB.
OB, radius. I will join OA and OB. At the same time, I will join OP also. Definitely OA is a radius perpendicular to its tangent. OB is a radius perpendicular to its tangent. Then this equal to this, which is the radii of a circle, OA equal to OB, and OP equal to OP, which is common. So in a triangle, that is OAP and triangle OBQ, that is OA equal to OB, which is radii of circle. Next, OP equal to OP, which is common. Then OAP is it equal to OBP, which is equal to 90 degree? Yes, radius is perpendicular to the tangent. So this is right angle triangle, and this is hypotenuse, and this is other side. So by RHS, right angle triangle, hypotenuse and one side, these two triangle OAP is congruent to triangle OBQ. They are congruent. If the triangle are congruent, by CPCT, the sides are equal. That is AP equal to BP. That's what they ask you to prove. ಏನಂತಿದೆ? For a circle, two tangents are drawn from an external point. Alva? Two tangents are drawn from an external point. This is a PA and PB are two tangents drawn from external point. Alva? They joined AB. Nodi, AB join madidara. They joined AB. Alva? Alvenre? Then this, if I take this as a center, then OA join madidara nodi. OA join madidara. Alva? Alvenre? What they ask you to prove? This angle ಮತ್ತೆ this angle ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. That's what you need to prove. So this is 2 times this, or this is half of this ಅಂತ. There is the relation between these two. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಇದು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. That's what they ask you to prove. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, not only treat this as a problem, treat this as a theorem. It is always true. Not only this problem, it is always true. ನಿಮಗೆ MCQದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ treat this as a theorem. So if I take this as theta, this is 2 theta. If I take this as theta, this is that is half theta. They ask you to prove this is half of this. ಅರ್ಧ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ತಗೋತೀನಿ, ಲೆಟ್ APB ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟು ಪ್ರೂವ್, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವನು? OAB ಇದು OAB ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರೂವ್, ರೈಟ್? ಆಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರೂವ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. In this triangle, is it PA equal to PB? Why? Theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ? theorem
In a triangle APB, is it PA equal to PB? PB? Is it PA equal to PB? Why? These are the two tangent drawn from an external point are always equal. Always equal. That's what the theory. External point in the draw ಮಾಡಿರೋ ಎರಡು tangent length equal ಆಗಿರ್ತವೆ. The length of this tangent equal to length of this tangent you already proved. Prove ಮಾಡಿದೆ. So AP, PA must be equal to PB. If I consider this as a triangle, two sides are equal in a triangle means what? Is it isosceles triangle? Is it isosceles triangle? Right? Is it isosceles triangle? Isosceles triangle means, is it angle opposite to this side must be equal to angle opposite to this side? Are they equal? Is it this angle? This angle. Is it equal to this angle? This angle? Right? Are they equal? Is these two angles equal? Then, what is the sum of the angles of a triangle? Illi sum of the angles of a triangle? Is it 180? That is in triangle APB, is it theta plus this angle? ಯಾವುದು? PAB plus PBA. Is it equal to 180? 180, sum of the angles of a triangle. Is it equal to 180? Now, this is theta plus, can I write PAB and PB as 2 times PAB? ಬರಿಬೋದಾ? Why? Because this is equal to this. These two are equal. ಇದು 30 ಇದ್ರೆ ಇದು 30. So 2 times 30 ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಇವೆರಡು equal. Because it is an isosceles triangle, these two are equal. Equal ಇರೋದ್ರಿಂದ this plus this ಇರೋದನ್ನ 2 times this ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Which is equal to ಎಷ್ಟು? 180 degree. Which is equal to 180 degree. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So therefore theta is equal to, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 times PAB is equal to, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 180, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ minus theta, or PAB is equal to 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ, or divide through it by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು? 90 minus ಇದು, is it theta by 2? Theta by 2 or half theta? If I divide through it by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ? PAB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 90 minus half theta. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 90 minus half theta or theta by 2. 90 minus theta by 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. ಈಗ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ PAO ಇದೆಯಲ್ಲ, PAO ಯಾವುದು? ಇದು P ಇಂದ A ಇಂದ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, PAO. Is it totally, is it 90 degree? PAO, is it equal to 90 degree? Why? Because tangent is perpendicular to the radius. So this is perpendicular to OA, means this is 90 degree. Right? So now is it this angle? ಯಾವುದು ಬೇಕಿತ್ತು? OAB ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಆಂಗಲ್, ಇದು is it nothing but total angle 90 minus this angle? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಆಂಗಲು. is it 90 minus this? total is 90 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಇದಾ? is it 90 minus this angle, that is PAB? Is it 90 minus PAB? Which is equal to 90 minus what is PAB? 90 minus half theta, right?
which is equal to 90 minus 90 minus into minus plus half theta. Is it OAB? OAB, is it equal to half into theta? Yes? Is it equal to half into theta? Alva? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? What is OAB? OAB, ಈ angle OAB, is it equal to half into, what is theta? Is it PAB? Is it what they ask you to prove? And treat this as a theorem. Not only proof, treat this as a theorem. Very, very, very important problem. So this angle gu ee angle gu relation ide. ಏನು ರಿಲೇಷನು? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದ ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 10 ಇದ್ದರೆ ಇದು 20, ಇದು 40 ಇದ್ದರೆ ಇದು 20. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. As far as MCQ is concerned, 1 mark question. They ask you to calculate TP, whose radius is 5 centimeter, and PQ, this length is 8 centimeter. Now, can you tell me this point, say R, is it a midpoint of these two? Is it a midpoint of these two? Yes? If it is a midpoint, ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು midpoint ಅಂತೇಳಿ? How can you say this is the midpoint? ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥೇರಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ triangle, this is common, this equal to this because it is radius, this is 90, this is 90. By RHS these two are congruent, hence by CPCT this equal to this. So this is 8 centimeter, means what about this and what about this? Is it 4 and this is 4? 4. Now it is 5, it is 4. What about this? Using Pythagoras theorem, direct ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, using Pythagoras theorem. Is it 3 Pythagoras triplets? Is it 3 Pythagoras triplets? Yes. Now I am considering two triangle. One is this triangle, and another one is this triangle. ಈ triangle ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Another one is this triangle. Now is this angle equal to this angle? In triangle ಯಾವುದು? PRT and triangle ಯಾವುದು? PRO. In these two triangle, is it PRT angle, is it equal to PRO y, which is equal to 90 degree? Yes, this is perpendicular to this, yeah, 90 degree, right? Now my question is this angle plus this angle, is it equal to 90? This is 90. What is the remaining angle? Sum of the remaining angle? 90. Why? This plus this must be equal to 180. Angle sum property means this plus this must be 90. 90 plus 90, 180. So this plus this must be 90 degree. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Angle PTR plus angle ಯಾವುದು? TRP. Is it equal to 90 degree? 90 degree. Now my question is it this angle plus this angle is 90? Is it this angle is 90? Why? Because radius is perpendicular to the tangent. This is 90, means is it this plus this equal to 90? What is that angle? E angle is to TPR plus E angle is to, is it RPO?
Yes, is it equal to 90? Now my question is TPR cancel? So now what I left with? Is it TRP equal to RPO? Yes? ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? TRP, TRPನ TRP ಇದಾ? TRP ಎಲ್ಲಿ ಬಂತದು? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. PTR ಪ್ಲಸ್ PTR ಪ್ಲಸ್ TPR ಅದು. TPR that is this plus this equal to 90 ಅಲ್ವಾ? this plus this equal to 90 left side, this plus is equal to 90 right side. ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ is it these two I left with? Now this equal to this and TPR this angle equal to ಯಾವ್ದು ಬಂತು? RPO this angle. My question is, by AA similarity, these two triangles are similar. The triangle ಯಾವ್ಯಾವುದು? PRT is similar to triangle PRO by AA similarity. Is these two are similar? If the triangle are similar, ಯಾವುದಿದ? PTR. This is PTR. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಷ್ಟು? ಬೈ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? PRT is similar to triangle PRO. So these two triangles are similar. If the sides are similar, if the triangles are similar, then sides are proportional. So ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? TP ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟು PO ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟು ಯಾವುದು? PR. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದು? PTRಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದು? RPO. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? RO. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ಟು ಇದು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು. Now PT divided by what is PO? 5 equal to PR 4 divided by RO 3. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ PT equal to 5 4s are 20 divided by 3. This is what they ask you to calculate. They ask you to calculate TP, right? TP equal to 20 by 3 centimeter. Two concentric circles. One circle is here with the center O. What do you mean by concentric circle? Two or more circles with the same centers ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್, ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನಾವು they draw a cord to the larger circle, bigger circle, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ OA is a radius to the smaller circle. OA is the radius to the smaller circle. So here if I take B and C, what they ask you to prove, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? This radius bisects the chord ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What do you mean by bisects the chord? Make it into two equal part ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ this equal to this they ask you to prove, right? ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ?
ಓ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ? ಎ ಬಿ ಈ ಲೆಂತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್? ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಕಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಫಾರ್ an external circle, this is chord. BC is a chord. Now, OA bisects the chord ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 equal parts ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಬೇದು ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಒ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಸಿ. ನೌ ಐ ಗೆಟ್ 2 triangles. One is here, another one is here. 2 triangles I got. 2 triangles. So in a triangle ಯಾವುದು? ಒ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಎ ಸಿ. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ is it OA is common? OA equal to OA? Because common. OA equal to OA. OA equal to OA. Is it OB equal to OC? OB equal to OC. Why? It is radii of external circle. External circle ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಫಾರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆರಡು, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? which is a moving point which moves at that, which makes an equidistance, which maintain equidistance from a fixed point. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಸಿ. ನೌ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ 90 degree and is it 90 degree? Why? Because radius is always perpendicular to the tangent. BC is a tangent. OA is a radius. OA is a radius and BC is a tangent. Radius is always perpendicular to the tangent. That means is OAB, is it equal to OAC, which is equal to 90 degree? 90 degree. Why? Always the tangents are perpendicular to the radius at the point of contact. So idu radius idu for a smaller circle, idu tangent for a smaller circle. Radius is always perpendicular to the tangent, hence it is 90 degree. Again same by RHS. Is it by RHS? In a right angle triangle, hypotenuse and one side are equal. By RHS triangle ಯಾವುದು? OAB is congruent to triangle OAC. If the triangle are congruent, but then by CPCT, that is AB equal to AC. AB equal to AC. Is it what they ask you to calculate? Prove AB equal to AC.